Greetings, Biafrans. Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m onye ukwu kene onye nta. Wee sinye amaala anyị niile mma n'ụbọchị nke tata. Anyị abịago ka anyị kọwaa anyị zi ozi ọma ona anyị si ezibia. Okwu a ga-etinye ọnụ n'ụbọchị nke tata. Echere m na ụbọchị nke etinye ọnụ bụ after the restoration of Biafra. Mana ihe nji wee chọọ itinye ọnụ n'ụbọchị nke tata bụ na many things na-aga on which is very bad o kwesịrị ịdị ọna. So iwetu onwe gị anya mụọ ihe tata, mụta ihe ma kụzikwala onwe anyị ihe. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na the broadcast, ịchọ ịkpọ na phone, ị nwere ike ịkpọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata na Biafra Unity TV, maka na anyị na-ebroadcast na Biafra Unity TV na YouTube, na-ekwukwa okwu na Facebook, nọrụkwa na Maazị Achebe Paul wee na-ekwu okwu. So ọ bụ na ị chọrọ isonye ma na ị chọrọ ịbata na the live program, ebe ị ga-abata mbụ na Biafra Unity na Facebook, ebe a ka m nwee ike ịkpọbata gị. Mana ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ akpọ na phone, onye ọbụla nwere ike ịkpọ na phone. Nọmba ị ga-akpọ nọkwa ebe ahụ. M ga-adrọpụ the number, just nye m sign na ị chọrọ ịbata. N'ụbọchị nke tata, okwu nchọrọ itinye ọnụ bụ the true history of Biafra and Igbo with Idu people. Ndị Idu, this Idu kingdom and the world Biafra and the Igbo as a people. Enwelo these three people, these three things abụla ofu ihe. Enwego many false histories mbịa maka ndị Igbo. Enwego many false wrong history mpụtagolo maka Biafra. All these things hancha niile melu n'ihi na anyị enwelo ebe anyị na-keep record of something. Greetings nwa Jesus Uchenne Enenike Akubeze Helena Faith, greetings from here. Kenem onye ọbụla. Frank Atiko Odogwu afọ m gị. So m ga-abịa kọwala anyị ebe Igbo si, maka na first of all, ụfọdụ si na ndị Igbo si from Israel, ụfọdụ si na ndị Igbo si from Idu, na ezigbo afọ anyị bụ Idu. Ma nke bụ eziokwu n'ihe niile a na-efeghalụ ka m ga-agwa gị n'ụbọchị nke tata. Ama m na many people ga-asị ihe na-akọba asị, mana ịchọ ime argument, biko just bata ka a na-afụ gị anya, ka ị stand there with your fact and figures, you tender your argument. Everything abụrụ mgbe niile na-akpọ iyi ọya anakọ chacha akọ. Gee ntị ka ị malụ ebe Igbo bido. Na mmadụ chọọ ịgwa gị the history of Igbo, oge bido ọma bido na etiti. Many people na-akọ maka ndị Igbo na-ebidie n'etiti. Onwebeghị onye mfụ nkọ maka the true history of Igbo and the Biafra mbidolia n'isi or Idu ha de ebidie n'isi. For ngị nwee mata ebe Igbo mbido, can you use asụsụ ndị ọzọ ya na-anụ this broken. For you to know where Igbo starts, or Biafran, the name, the history of Biafra or Idu, you have to go back to the history of the creation. From the creation, Kigeji we matter where we come from. First of all, how did the world, the group of people called Igbo come into exist? How did Igbo people come to exist? How do they form? How come they come? And how come this world Biafra come into exist? And how come the Idu people come into exist? And is Idu part of Igbo, or is Idu part of Biafra, or is Idu, who are the people bearing this name Idu? These are the things I will explain now. And I will start from the origination of all these things. And the origination of all these things started from Igbo. Igbo
is a language being spoken by the people of Nri. When you hear about Nri Kingdom, Nri is the people of Igbo. So onye bụ Nri ahụ na-ekwu okwu ya? Nri was created by God Almighty. Nri unu na anụ tata was created by God Almighty. Nri is not from Israel. Nri is not from any other place, but Nri is the original Igbo. Gogogo. Can call you about the history. Although many people, now Wikipedia, I mean encyclopedia, or the other word, Google. You will not see many of these histories because the confusing history na abata, the old history anapu na Google. Why I want to use a broken is the Raf Abuchi is because there are so many people that don't hear this our language. But I could have loved to use Igbo, but I will be missing 2 of them. So the people of Nri is the first man from Igbo. Remember, every region were their first man. Like a Chinese person, God created a man and created woman from Chinese to give birth to them. God created Israel and created a woman to give birth to them. God created the same way God created the Igbo people and a woman to give birth to Igbo people. And so many people, nations you see today, God never created one person alone in the whole world. No. Anyone telling you that God na Chineke kele ofu onye a wee mụbazi ụwa niile, onye a na-atụ asị, ihe abasị ọcha. Gaa gụọ maka the history of ndị Igbo, ị gafe ihe niile nna agwa gị, ihe ọbụla nna agwa gị here na-edetu ya. Nwoke ọbụla mbụ onye Igbo amasị gị na maka na ya galo school kpata na ọmalụ history ya. Ihe eji asị gị na nwata malụ na amalụgo ndị ichie bụ because na ọbụla na ịfụ nna gị n'iru bụ na ịmata gị. Ihe mmata nna gị mean bụ na ị ga-ajụ nna gị ese. Ị ga-ajụ nna gị ese ka ọ kọwalụ gị ebe isi, ka i wee mata ebe isi. Vincent ume anyị anaghị akọ akọ idu anyị bịa gbawa saga. I just try elaborate some history. This is a very topic now. I'm ga-asị gị na m bịara treat prematurely because all this topic ihe nchebu na-enwetache Biafra wee bịa treat with this topic. Mana due to the confusion, our people, many people with the fake history, some people na-ebutezi na ka nji wee chọọ ka clear our people. Onye nwe ntị ka ọ mara ebe o si, onye na-enwelo ntị ọ yara isi na agwalịa ebe o si. Now back to ebe ndị Igbo si. Ndị Igbo bụ that Nri. Where is Nri located? Nri is located to Omambala in Anambra State. That is why I'm saying Anambra bụ the first son of ndị Igbo. Ha nwa bụ diọkpala bụrụ nna, ọ bụrụ sọsọ diọkpala ka babụ. Babụ nna bụrụ diọkpala maka nọ diọkpala na-ehere ite obi nna. Diọkpala bụ ihe na-ebi na obi nna. Diọkpala nyala apụ, ụmụ ndị ọzọ niile nwere ike ịpụchasị gaa lụọ n'ebe ọzọ, mana diọkpala ga-anọ n'obi nna ya ahụ because onye nwa ga-anọchi afa nna ya. Now, kedu, where did Nri come from? Where did Nri come from? Nri come from heaven. Nri da n'enu. Chineke kelie n'enu, onwere ebe o si. Nri mbụ the first a person, human being in Igbo, was never born by a woman. Neither was he born by a man. But he was created by Chukwu Okike Abịama. Onye nwa kelu Nri. Kechenya. Nri ahụ oke mbụ the first onye Igbo iyede amụta this Igbo niile n'afọ na. Chineke kechelie nyanwa jikwa aka kenye nwaanyị ọ ga-anụ. Kenye nwaanyị ọ ga-anụ. Mgbe Nri bido mụba ụmụ,
ga check you ga mee your history ọfụma. Ọbụla ịbịa gbaba saga, asị m unu ịchọ ịgba saga ọ ịchọ ịgba saga gawa na Radio Biafra ebe a na-eme gossip. Now ịchọ ịmụta ABC ị nwere ike join the program. Ị nọ na comment section na-ede eri ihe na malọ. Now this nri na-afụ after ka o kechelu after ka ọ mụchala ụmụ, onwelo means of feeding, agụụ na-efeed ya. Ga Maazị Nnamdi Kanu, he once said this on Radio Biafra in 2012. Ọ sị gị na ị bụ ụmụ eluigwe, ụmụ igwe, ọ sịlọ gị na isi Israel. So mgbe this okwu Israel bata, ma mgbe ọ bata, and ama m the reason o ji bata. Ọ sị gị Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu okwu, ọ sị gị na anyị nwa bụ ụmụ igwe, ụmụ eluigwe, nri si from heaven, eluigwe wee bata. After ka ọ mụchara ụmụ, nri mbụ nya bụ nri a bido na-eli some of ụmụ anya ahụ. Nya bụ ihe a na-asị gị na ndị Igbo na-eri anụ mmadụ, ọ bụla asị ya ahụ bụ eziokwu. Igbo na-eri anụ mmadụ. Kedu ihe butere? There is no food. As of that time, the spirit mbụ Chineke, mbụ spirit ahụ ke ha na-speak, ha na-abịa direct to man, ha na-speak with man direct, one on one. Ọbụla na-ezite, ha na-anụ from God direct, their chi. Ha na-anụ from their chi direct, one on one. Ha na-enwere dịka chief priest or this thing or pastor or these things to communicate. No, they hear from their God direct. They communicate with God. Imanasigi God, many people say na God will just Jesus. God bụ chi. Ihe niile ga-agwa gị tata, shock gị to the extent na ị ga-apụta for argument. Maka na enwe some afas ndị Igbo nna-aza nne-esiri ya ja. Ọ bụ na ị na-anụ ya n'ọnụ m before ọmụ akọsụrụ ya, mgbe mmadụ wetara illiterate tinye na Radio Biafra, gịnị ka ọ gossip? Ọ gossip ka na-eme die ekwumye yari kpuru mmiri n'ọnụ. Gossip ka na-eme na Radio Biafra. Ya Biafra Unity TV anọrọ m eme ihe gossip here. Mgbe ị gbawara saga na Radio Biafra, gịnị ka ị na-eme expect ka nkụbalụ gị aka? Now, mgbe nri mbido fụ na iri ụmịa na afọ karị, ọjụọ chie ihe dị communicate eto chie, because ihe ndị Igbo na-akpọ chi bụ chi. Chukwu bụ another big dice. Ndị like this ihe a na-asị gị chu ukwu bụ big God, bụ afọ emechere translate ya. Ihe ndị Igbo na-akpọ God bụ chi, enwere ihe ọzọ adịrị ya. And ịbata n'afa ndị Igbo anala aza these names, Chukwu bụ Ikem or Ifeanyi Chukwu or all this name. Ihe abụrụ the first name ndị Igbo na-aza. Igbo na-aba afa according to the circumstances nodobe ha mgbe ha mụ nwa, or according to ihe ha na-eme. This name Ifeanyi Chukwu, Chinasa, all these things bụ afa mbata after Christianity mbata, after the Britain invaded Igbo. Ị ga check anya onwere any person na-aza surname Ikechukwu. I check anya ifu na this surname bụ the recent from 19th century, 18th century. Ka this name Ikechukwu, Ifeanyi Chukwu, Chinasa, Chinaza Ekpele, all this name bịa na 18th century. Thank you, Rosemary Christian, for this wonderful advice. I will take note of that. I will not be looking at it. The original Igbo bụ ihe ha na-aba bụ according to ihe na-eme that time, and according to ọrụ ị na-alụ, and according to ihe nna gị na-eme, or according to aha nna gị, or afa anụmanụ. Ihe ka ndị Igbo na-aba n'afa. Mana before m ga-elute na that stage, ka m kọwachalụ gị one Igbo ji wee bido. Maka na ndị be anyị anya many things emebigo. N'ihi na the custodians edose ka ha na-aga ide our people anaghịzi alụ ọrụ ya. Abụrụ m nwa dibịa amụta m ihe niile maka na nna ajụ nna m ese na-ajụ ndị okenye ese.
Now, after can recommunicate to his God, Chineke asịa because o meche ọ naghị ekere ya die enwe ndị ọzọ eke being a strong man nọ n'ime ọhịa onwe ndị ọ dọpụtara n'ahịa from another obodo because ihe na-eme that time bụ inwe ike ije n'obodo nnọdụbe gị ebe Chineke kesi ndị ọzọ onye ịdọkpụta gị ndị meridie ịdọkpụrụ ha ha bụrụ oru gị ya na-akpịa bụ oru ihe a na-akpọ slave kịta bụ oru ka a na-akpịa n'ala Igbo ịkpọta ndị a ha bụrụ ụmụ odibo gị anaghị ihe dị a ha ga-agbagide elu gị oru tiri ha nwụ enwere ihe dịka settlement so nri je dọta some people a na-agbali odibo mgbe agụụ karị ihe ọ na-eme bụ ọ na-egbu some those odibo a ọgwa Chineke ọ jụzie chi anya kedu what next Chineke asịa nya bụrụ ofu orie ka o nie nya na ndụ nya bụ onunu nie nya ogwu onunu onie nya that is the how manihot yam mpụta ndụ ebido mewe exist mbuji ọ na-ahụ ka that ebe o nuri ọpụta the following day ji epuo medie ọ na-ahụ ka eji wee discover yam. Then onikwu another one nke ahụ epuo me ọ bụrụ this thing ọ bụla akpụ ga check ya ọ nri biye discover Abamachus esculentus which is known as ihe a na-akpịa today bụ okra. Ezigbo afịa bụ okra bụ ezigbo afịa. After all this said and done from nri ọ bịa mụta many people ọ na-ahụ ka nri eji wee mụta diọkpala osote diọkpala. As of that time ịmụta diọkpala gị topute ihe ọ ga-eme bụ ọnụ nwaanyị ọ ga-apụlili gị n'ụlọ ọ ga-alụta ụlọ nke enwere ihe dị ọ ga-ejeta aka obido family nke n'iche nke n'ezikọ ya bịa na-ekene gị ọ na-aka eji wee mụta eji wee nwe ihe dị a ịbata na Anambra steeti tata maka na Anambra ahụ na-afụ nri biye mụtalụ ụmụleri ọmambala which is all of the ịbịa n'ala Igbo tata ịbịa na Anambra enwere ebe a na-akpọ Aguleri ụmụleri. These are the agbụrụ of Eri kingdom. This is ebe Igbo bido wee manyite wee basagide wee nwee ewefụzie n'Igbo gala ebe niile tata ebe ọ bụ na onye Igbo nọ ofu asụsụ ka ndị Igbo na-asụ ha ncha niile na-asụ Igbo. Data asụsụ nri ndị a communicate ụmụ ya ka a na-akpọ Igbo. Dati Igbo a bụ language asụsụ ka ọ bụ asị gị ke ndị na-asụ Igbo asị gị nọ ndị Igbo ndị anyị eju na-akpa anyị ndị Igbo because that is the name enyere asụsụ anyị na-asụ. Onwere ebe anyị esiri Israel onwere ihe gbasatara anyị na Israel onwere ihe gbasatara anyị na Idu. Now onye ndị Igbo ji aba afa asọfụ mgbe bulugbo ndị Igbo anala aba Ifeanyị Chukwu, ndị Igbo anala aba Ikechukwu, ndị Igbo anala aba Chukwu Amaka. Ihe Igbo na-aba bụ ndị Igbo na-aba Ikenna, Enyinna, Nwene, Udoji, these names Ikenga, Egwatu, these names nwere meaning. Ụfọdụ na-aza ihe dị a ọ bụrụ onye nna ya na-alụ ọlụ ugbo na-alụtụ ọfụma na-akọpụta ji ịmụọ nwa ọ bụrụ nwoke ị nwere ike ịbịa nwa lie ji maka na ị na-akọ ji ị na-alụta ji ọfụma maka na a na-ebabata n'ebe ị na-edosa ji ihe dị afụ nnukwu ji anọrọ ebe niile. Ịmụta nwa gị bụrụ nwaanyị ị ga-abịa ọba. Gịnị ka ọba mini ọba ji ebe na-edosa ji nyanwa bụ ihe ndị Igbo na-akpọ ọba.
ọba ji ihe na-edosi ebe na-edosi ji ọbụla just a guy name. Ndị na-aba ọba ji bụ ndị nna ha na-akọ ji. Onye na-aba nwalie ji bụ onye nna ya na-akọ ji. Ịbịa na some part of Ebonyi, o nwere ndị na-aza nwa ewo, nwe mgbada, n'ihi gịnị na nna ha na-egbute anụ ọfụma. Then ọ bụ ndị n'ọrụ onwe ha, onye amụ ụbọchị eke na-aza nwoke ya na-aza Okeke, Okorio, thank you, Okafọ, nwa amụrụ ụbọchị afọ, Okonkwo, icheki ihe niile akịta ifuru Okeke, Okorio, Okafọ, Okoye, Anụmndụ, Ọnụkwube, Enyinna. Na egwu anala atụ this man abanye egwu atụ. Ị na-afụ afa niile a nwecheche meaning. Ị ga-cheke ndị niile amụ na 17th century, ndị nna nna anyị ha, onwere onye ga-afụ surname enya mbụ Ikechukwu. Enwere ndị surname ị ga-afụ n'Igbo mmele exist in 18th century, 17th century, nna nna ha Nzalụ, Ikechukwu or Chinasa Okwu. Ihe ga na-anụ bụ Akụbilo, Ọnụkwube na mmadụ abụrụ Chukwu. Enwere dịka Chinasa Okwu, enwere dịka si Chukwu Somaga. All these things bụ ihe eji mara Igbo. Now ka ebe Ifeanyi Chukwu si wee bịa, Ifechukwu, kedu ebe all these things si wee bịa? All this name Chukwu, kedu ebe o si wee bịa? All this name bịa after the invasion of the Britain. Ewetela anyị Bible. Abịa sị gị God's time, this God's power, all these things are translate here. Nothing is impossible to God. Ndị Igbo a translate isi anya ihe a bụ afọ Igbo ọgbara ọfụ. Each state nwere ihe eji malụ ha afa ha na-aza. Ịbata na my own side, a refer from heaven, yes, a refer from heaven. Area nwere more than ka o ji enwe father. Go and make your research well. Ọ na-asị gị ọ bụrụ ndị Israel keep their own history, sị gị na God created Adam and Eve. Who is the mother of Adam and Eve? Ọ na Chineke ji wee create Adam and Eve na ka o wee ha bido Israel. Ọ na ka Chineke ji wee create nri, which is all this the father of Igbo. Enwere ebe anyị si wee migrate here. Anyabolo Biafra, this word Biafra started existing in 1967. This word Biafra started existing in 1967. It's not up to 100 years the word Biafra coming into exist. Game your history of man. Onye shigi na Biafra have existed for 2,000 years ago. The person is lying. Onye hunatolo gasi. Man onye shigi na ndi Igbo have been in exist for more than 2,000 years ago. The person is correct. Onye shigi that na Ijo have existed for more than 2,000 years ago. The person is correct. Man onye shigi na Biafra have existed in more than 2,000 years ago. The person is lying. How come about Biafra? Maka na ndị be anyị too much of many onye nke apụta obulu history. Ifeanyi Chukwu bụ afa a drive from Christianity. Anayo Chukwu Azodo, you can call me if you want to debate. So far you are not you give me a listening ear. I don't like someone will be shouting. When you will say, can I say something? The person will not listen to you. If you want to call, the number to call is +39 35 12 95 7752. You can call in, or you just join me on Biafra Unity.
Then I will drop the link there. You can just follow the link and come in direct so that you can have your argument presented maturely, because here amada like people here, but many of us are not mature in argument. Many of us are not on a debate. Now, in case you need to drop link there na Biafra unit, or you can call on WhatsApp. Then you can bring your own point. So far you have argument. Now, this word Ikechukwu, Ifeanyichukwu, Ogochukwu, all this name bụ afa mbido na 19th century. Afa ejiwe colonize ala anyị. Ịbịa icheke ndị nna anyị ha, all their surname. Onwelo surname ị ga-afụ mbido with Ifeanyichukwu, Ikechukwu, Chukwu, all this Chukwu, Chinasa okwu. No. Ihe ga na-anụ bụ Oliakụ. Ma ọ bụrụ nwanyị Oliakụ. The whole name. Akubilo, Anụmụndụ, Ọnụ Igbo, Ọnwụkwe, Obiora, Ọnụọra. All these names niile na-afụ nwee meaning na ala Igbo. Ọnụọra ịma ihe o mean. Ikenna, Omekanna. We have the first caller. Let's hear him, what he have to say. Greetings. Hello, greetings from here. Yeah, good morning, good afternoon, sir. This is Anaya. Okay. I'm the one that wrote that I want to debate. I want us to talk about this topic you are talking about. Okay, go ahead. So where do you want to start? Okay, brother, I am a student of Mazin Nnamdi Kanu. Exactly. Okay, what you are saying right now about Biafra. No, about Igbo, not about Biafra. I am coming on Biafra later. About Igbo first. Yeah, okay, no, about the map, about the Biafra. But okay, about Biafra. Okay, go ahead. Okay, go ahead. Let me hear you. Yes, because the Igbo and the Biafra issue comprises everything. Mazin Nnamdi Kanu has explained it very, very clear. But let me elaborate it in a way that your audience will understand the angle that I'm coming from. I'm going to speak today based on fact and extracted from the wisdom of Mazin Nnamdi Kanu, because that our leader has opened our eyes so much to learn. If you are talking about that Henry, you said Henry fall from heaven. We have an archaeologist. They will tell you more. Even most of the books we are reading today is based on discovery. That's why I'm going to lay a foundation about the existence of Henry. Okay, about the existence of Henry. It did not fall from heaven, my brother. We have what we call Igbo. That is, Mazin Nnamdi Kanu told us that there was a three migration. Okay. Are you listening to me? Go ahead. Okay, I just want to tell you, I want to start from Henry, which you said that it's fall from heaven. I have tried to search for the book to read about it. I don't know if you read it somewhere from the book that tells you that Henry fall from heaven. If it's a story tale, then it is what is called a hypothesis. It's
it means there's no evidence base. Just a storyteller. But if you want to follow the history of Henry, now let me tell you that as I'm talking to you right now, you're going to be checking your Google or your historical fact. It is internet. You can also find it. Now, I want you to be very, very assured that we have what is called the 12th tribe of Israel. And from this 12th tribe of Israel, we have Reuben, we have Simon, we have Levi, we have Judah, we have Dan, we have Naphtali, we have Gad, we have Asher, we have Issachar, we have Zebulun, we have Joseph, we have Benjamin. I'm coming. I'm coming. Excuse, imana argument yentinye obolo ekulukulu ekuju benine without a point. First of all, can mbu attegas makana igago far. We have nothing to do with Israel. Ihe na-agụ na bụ the history. Wait, ihe na-agụ na bụ the history of Israel. Now, can gwa gị Maazị Nnamdi Kanu were the reason o ji implemented that history for this Biafra agitation. I will not tell you that, but in Ogugushi Malun Kan, Nobule Kunine Kan Abafa. Now, when you talk about Ndi Igbo, in Akbo, Gabriel, Simon, all those things. On when you get Bijekete na Igbo, asigi na son name na madu mo na gbolo madu na afiabu Simon or na afiabu Gabriel na Igbo. Yes or no? There is nothing. I don't call Gabriel among the tribe of Israel. Okay, Simon na God, all those things. On we get big agide na Igbo. In starting from in 17th century, Badaba, if una this is place na Igbo na hanaza those any name we see from Bible as a surname. In Igbo, everyone na Ubugad. Mazi eheti mjua the question or rapienzaria njuria or zabi yozo asking na Igbo. Onwege ezinụlọ obodi jekete asigi na agbulu anụnwa na afa ha bụ ihe ha na-aza bụ afa any afa ndị n'ime Bible afa niile ikpọ n'onye bụ surname this family ma n'onye bụ surname this ezinụlọ onwege bifuru ya starting from 17th century gbadawa asilongi 19th century. Okay, that I have not researched that. Good and fine. Another question chọrọ ịjụ gị na bụ ke religion Israel na practice? The Jewish culture, Jewish religion. Ke religion ndị Igbo na practice? Oh, we practice omenala and sometimes the Jewish. My brother, negemti. One question. Imana agbangi chọrọ ịbata iyi nọ n'ahụ Maazị Achebe ka gịnị a na-ekwu okwu. Abum nwa ọma mbala, son of the soil, and then etokwu m nna m jụọ onye ese. Now ka m gwazie gị this thing. Ịbịa n'ala Igbo from 17th century gbadaba, the surname ị ga na-afụ dị bụ Okonkwo. Ashilongo Okechukwu is not an Igbo name as of 17th century. Ifeanyi Chukwu is not an Igbo name. Ikechukwu is not an Igbo name. Sorum Tochukwu is not an Igbo name. All this name Chukwu that end with Chukwu, Imana Hanchanine is Igbo language, but it's not an Igbo name, my brother. Now, what the end I lecture here, history of Ndi Igbo and the whereabout. Rapi yeku eju enwete Biafra. Mana ịbịa na history, ka m gwa gị Ndị Igbo na-enwe omenala, and the first religion ndị ali chụpụ that omenala bụ Christianity. Isim na Ndị Igbo na practice Jewish before. The question nchọka exam now, ke the religion nchụpụ Jewish na ala Igbo? Zamia. Come again. Isim na Ndị Igbo is practicing Jewish as a religion, as part of their religion. The question nchọka exam now, ke afa that religion nchụpụ the Jewish na ala Igbo? Mkpata Jewish nji wee pụọ wee na-achite for now.
Yeah, it was. We are practicing the Jewish religion when Christianity came, and we found out that it is similar. It's only New Testament of Jesus Christ. That's why we now move from Jewish religion to Christianity today. Mazi, let me make it very clear to you. Jewish was never practiced in Igbo land, not for once. The recent practicing of Jewish is coming now, recently, in this 2000 century. Now, can na agwa gị ihe ndị Igbo na practice before is pure tradition. And ije na 16th century, ihe na agwa gị na akpọlụ gị from 16th 17th century gbadaba. Ihe a na-akpịa okwefu, this name alụsị is not an Igbo name. Ihe Igbo na-akwado bụ iyi. Gaa jee jụọ onye ọbụla, ọ sị gị ka nje enye chi m nri na m na-eji kwado iyi. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ọbụla ma ihe a na-akpọ iyi, chere ka m bịa, because ihe m bịa lecture here. I need more people like you can lecture her. No, this. I don't see this as a debate anymore. You just lecture. If you can give me 3 minutes, okay, I speak. Then you also take 3 minutes to speak. Okay, go ahead. Okay, go ahead. That you are lecturing me. I have to lecture you. But go ahead. Ihe need bụ ka ị na-ajụ m question ka m na-aza gị do based on the fact ọ dị gị ka iji. Ka m na-ekele gị your doubt. Please just allow me to give you detail, a fact evidence, not hypothesis. A fact evidence. Okay, my brother. So from this, you can also ask me a question. Okay, then my you brother. Can explain to me. You can now use your 3 minutes. Then I will ask you a question based on that. Okay, okay, my brother. Okay. What every point actually make, the only point in Chokine make you with the fact and figures of what is in Igbo land. Don't use Israel to bring. I'm not bringing Israel. I just want to tell you where we originated. I'm not saying we are Israelites. We're from Israel. I want to tell you the migrants, the people that came from Israel. There was a Babylon, the invasion of Babylon in Israel. People left. Maybe you don't believe it, but let me give you fact evidence so that if someone asks you this story you are telling people, where can I find it? Then you will say, okay, go and look at this. But if you say, no, it was a story handed from me from my father, it becomes a rhetoric. It becomes a storyteller. That is the fact. We are living in a digital time. It's not analog. It must give us. You say, okay, my brother, go and read the book of Things Far Apart, or go and read the book of So Person. Then people will say, okay, because we're not more living in the era where we say, my father told me, my grandfather told me, and this. You must tell me where you read this thing. It's a report from heaven. Now they say, where can I find this? Who told this story? When was it written? These are the facts I want to prove to you today. You understand me, brother? Okay. Can you allow me to speak for 3 minutes? Okay. Now your 3 minutes start, but everything you have to tell me where all of them in Igbo, part of the Igbos, and the where we can see it, not part of Judas, Israel, and those where we cannot see them. Because ya na-ekwu ala Igbo, anyị anaghị ekwu maka Israel. So use what? No problem. I want to tell you, so we your 3 minutes start. I just want to tell you, and after speaking today, you make your research. I will say, okay, maybe it's right. Maybe go ahead. I have given you your 3 minutes. I'm going to answer your question after this my presentation. Thank you very much. Can I start right now? Start. Go ahead. Okay. As I was mentioning, the 12 tribes of Israel, which I said Reuben, Simon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. These are 12 tribes of Israel. It's in the map, and if you go there, you will find it. Now, from the seventh son was Gad. And according to the Genesis chapter 47, verse 16, God was the seventh son. And these 7 sons, from that 7 sons, God has also 7 sons. Okay, namely Ziphon, Hagi, Shuni,
Esbon, Eri, Arodi, Arele. Now, during the invasion of Babylon, three of these, three sons from this god, they migrate. They follow from Afara region, from the rivers of Ethiopia down to the coast, to the Amambra River, and they settled in Biafra land. Eri, Arodi, and Arile, the three sons from that seven sons of God, they all became that to the east. Now I want to establish the fact how these people came and settled down. Okay. Now, from Eri, yes, from Eri, I just want to explain to you exactly how Eri founded. Now, Eri is the fifth son of God. Okay? Who foresaw a danger and a precaution and the wickedness coming from wickedness. And what now Eri established, I'm talking about 1305 BC, before Christ. Okay? Eri established and lived close to the Amambala River. He was worthy and wise, like his grandfather Abraham. This is why Anambra State has the highest number of rich people in Africa. Now, Eri has 5 children. One is Agolo, another one is Apa, another one is Oba, another one is Igbo, that is Hebrew, another one is Mary. Okay, these are 5 sons of Eri. Now, Agolo is as the first son, stayed back and established in a place known as Aguleri. Aguleri is the son of Eri. Remember, now in Anambra State, Apa moved to Upper World North and established a place known as Igala Kingdom, and that is why they are overall. Okay, and that is why they are overall. Mazi, your 3 minutes done. Your 3 minutes don't finish. 3 minutes don't finish. You check your destiny. You started 11 something. That is 11 minutes. Now it's 15 40 something minutes. Maybe I think it's better we extend it a little bit, because I want to tell you where all those kingdoms are falling today. Like, if you go to Igala, you will hear the name they are bearing there. It's Apa. It's Igala Kingdom. Mazi. Okay? Mazi. The history, what you just said now, all of them are correct, but they are correct based on Israel history, not on Igbo history. In Egamonti, what you just read now, all of them are from the story that they derive from Israel book to you. Now, based on what you just told me now, I have questions for you. Can you be ready to answer me? I'm ready to answer your question, but unfortunately, I couldn't explain to you all these things. You will continue, but based on your question. But based on what you say, not on what you have not said. What you say. Okay. Now, the first question is, according to you, you say that it is the son of God that from Israel. They were 6 in number, right? Yeah, 7 sons of God. Yeah. Good. Which language are they speaking while coming? Well, in Israel, we have many tribes. We have different languages in Israel, but they have a common language. There is difference between dialect. There is difference between dialect and the language. The question I ask you is, which language are they speaking? I'm not asking you about which dialect, because in everything there is dialect. Dialect. If an Anambra person is speaking now, believe you me, Enugu person will be hearing, no matter the dialect different.
Okay. So which language are they using? Why these 6 people? Because they must be communicating while coming, right? Very nice. Very nice Which question. language? Since Henry, Arode, and Arele came from Israel, they were speaking Jewish language. Jewish language. That's, I think I have answered the question. Okay, good. Now, in Igbo, as in the entire Igbo today, which part of Igbo is speaking Jewish language? Very nice question. That's why I said I would have established the more facts. You know, these 3 men, these 3, they were men. They didn't come with women. That's why Mazinam Dekane said that there is what we call Igbo. So when they came, they met women that they married with. They communicated with Igbo language. So it is through Igbo language. Mazi, you get me wrong. You fail it woefully. You cannot communicate with a person on a language you don't know. What is them the Igbo language? How do they learn the language? Listen to me now, my brother. I want to tell you, before English people came in 1914. In 1914. Remember, 1896 something before the white people came. There's nothing called the English language. Am I correct? I don't think so. Repeat what you said. There was nothing called English language in Igbo land. English language came when we amalgamated. It was 1914. Yes. So which language were we? We amalgamated in 1914, but the Britain invaded Igbo land and other parts, not in 1914. Okay, you must know that. I'm talking about 1896. You can read the history of Arochukwu, how the British let me teach you this thing now today. You asked me a question. I want to answer your question. No, that is not the answer. You cannot tell me that Igbo man, a Jewish man who speaks Jewish, come to Anambra and they meet other people all of a suddenly and they use Igbo to communicate with them. Meaning that there is an Igbo people living there, speaking Igbo. That's why I'm saying Igbo. That is Igbo. That's what okay. They are called. Okay, the question now. Okay, the question now is okay. The people now they speak Igbo, right? You understand what I'm saying? No, the people they met there, they speak Igbo as their language. Yes, they met the Igbo people. And who are these Igbo people? The ancestors of the land. They were origin of the Igbo people. They were origin of the Igbo people. My brother, Igbo have been in existence. My brother, you just vindicated me. Thank you for answering that question, because according to you now, you say that those people then came to Anambra and they meet people which are speaking Igbo. Exactly. And how did those people they meet there? Where do they come from, and who are they? Can you explain? Then I will explain to you by using the word of Martin Namdekar. He said, "We are children of light. We are the first origin God created. The first origin." This is another question you are answering. Sorry to say. Okay. The question I ask you, when you say we, are you referring to the people they meet in that land, or you are referring to the strangers that come to the land? Let me know, because I don't know. I'm talking about the people they met there, the first creation of mankind. They are the Igbo. No, you didn't get the question well. They met them. Okay, wait. Remember, I wanted to explain to you how one can use the language. Now let me. You have answered my question, and it's my turn to say something now. Give me your own 3 minutes before I move on. There is a brother here with me, Mazi Ichie Nkeboa. Can you greet the house? You said? No, the person that is with us.
because we have someone join me on the link, so I want him to speak before I come to you because we are 3 here. Okay. Yes. Okay. I'm listening. Igbo people ekene m unu. Ndewo. Good afternoon. Good afternoon. Welcome. Thank you for your work. You are doing well. Exactly. Do you have question or you have something to contribute? You have only 3 minutes. Your time starts now. Question because I'm here to listen, but according to the past person. So on a corner and they are from Israel. So on a corner when they were meeting, when they were put the Bundi Igbo. Or then they are Bundi Igbo put the Shigi Nahashi from Ndiahu Chineke, which Yankowa from beginning. Can you mean of Igbo? Igbo, which means no Igbo to Original Igbo. Like the original of Igbo. Go. So on your can't matter because now I'll do Julia or Zamuri or Zari of on a chuko. Come on, I think no money for on our side. Okay. Mazinde, Imana, I know, like I on we come to learn so that we will lecture. Yes. My brother here is an Igbo man, and you are an Igbo man. I'm an Igbo man. But where he I will not say where he misunderstands everything is because he based his argument based on the 19th century history. Because what he's telling me now is not 13. You know, when someone is telling you the history of from 19th century, he will be referring as 13 all those things. But when you ask question deep, you will see that he will lose. Now, when you say Igbo be Igbo, Igbo was created, the first creature on Igbo's land, not in the world. When I say not in the world, every people were their first creature. When you talk about Israel, Adam is the first creature of Israel. You know about Adam because they were able to make their history on a written paper so that everybody can read it. There is this word the Igbo people use is a proverb that mata nya amatago ndi ichie. That word will deep meaning. You mean that no. There are so many people who marry their father, but they don't know the chair people because they don't know their father. How do you know your father? You will know your father through when you grow up. On a very good day, how your father will know that you have grown up. You will meet your father, approach him. Nani. Makandi banala akpom mpa blafi asusu Igbo. Ifi Igbo na akpọ bụ nna anyị, nne anyị. Igbo anala akpọ auntie. Igbo na akpọ the first daughter bụ Ada. Mazi. Chelokwa ka mbịa. O nwere ebe nna drive. Now, ka ị ga-eji mata your father. Ị ga-amata your father ịtọpụta especially the ọkpala pụta. Ọjụọ nna ya kedu ebe isi? Kedu ebe agbụrụ anyị si? Ọbụla nne ya ka ọ ga-ajụ esa. Ọwụ nne ya ga-ajụ ka ọ ga-akọwa. Nne ya ga-akọwarịa afa your village and ka this village ji wee bido. Nne ya akọwarịa ma ha nwa agbara ọsọ wee bịa na village ya. Ma ha nwa bụ the son of the soil. Ma nwere ebe ha si. Nne ya ga-akọwarịa. Ọ mgbe nne ya kọwachara ihe niile o kwesịrị ịma omenala ana because ala nwee nsọ. Nne ya kọwachara ya ka ọ ga-eji wee mara na ya amalụgo nne ya ga-agụ ya maka na enwere ndị bụ osu outcast nsi obodo ọzọ gbata ọsọ. Nne ya asị ya nekwanụ na ekwesịrị m ịbụ
onye isi na beni but duto na na-achụ m ka egbuo m wee gbafete here otonyite osiri ike bịa na arụ na-achị ebe o si ije zọ ala nna ya ọ mgbe aka ịmata your father nke a bụrụ ya. Now that is ihe chọka ọ mata that place. Now ka m bịazie based on our argument based on the history of ndị Igbo. Igbo bụ the original people Chineke nke from heaven. And can you use the word Maazị Nnamdi Kanu in 2011 on Radio Biafra? Ọ sị gị that na anyị nwa bụ ụmụ eluigwe. We are the children of heaven. God gave Maazị Nnamdi Kanu ntị onwebe ebe ogwu a gị we are children of Israel. Ọ sị gị we are the children of heaven. Now, the nri mụ na gị na-ekwu okwu ya. Nri enwere ihe gbasara nri etinye na Israel. Maka na asụsụ nri na-asụ bụ Igbo. Ọ bụ ihe ya. This is no more a debate because they are using how many minutes. Okay, It didn't allow me to use my it didn't give me more time to speak. Okay. Can you go further? Can you give the platform? Can you give the platform? Call web argument because I base here there. Opening a question. Yeah, 29 minutes, 15 seconds or 17 seconds. So right on. You got question 32 minutes. No, I think I have presented my own, but I've been cut short because of time. So I'm expecting you should also use your 3 minutes or 5 minutes. Okay, let me use my 3 minutes. We are saying, let me use my 3 minutes. This is 29. Let me just call it 30 minutes. So I will stop at 33 minutes. Check your WhatsApp call if you. Now, the history of Igbo is from Nri. Nri was created from God created is Nri direct to the place Anapo today Omambala, and the Nri lived alone, eating grass and flesh, eating from blood. God created a wife for him, and they started making children. Nri went to the neighboring place and conquered some people and take them as a slave, and they were working with him. Nri is feeding through that slave human being, eating blood and the other raw animals without being cooked. When Nri see that eating this human being like him is not making sense, he cried to his God. Remember, in those days, they speak to their God direct. They hear from God. They don't send anyone. There's nothing like chief priest or pastor to communicate for them. They communicate direct. God speak to them. They hear the voice of God direct. And God told him to bury one of his slaves. When he buried one of his slaves, that is how they discovered yam. And he buried another slave. That is how they come of cassava. Anambra person, the original Anambra person, Amaliana or Gary. You see this word Gary Nelly today. Anambra people are not Gary. If you find a libo apple, Ndioka. Because Anambra Malay on process Gary. Gary is the latest food from Ndi Bialabia na Igbo. That is why Alosi na Igbo anale eri and onye na-ebu Alosi na Igbo anale eri gari. Alosi kalaka ga address yo na-eri bu nri ọka na ji. And Alusi ọbụna anala asụ ori akpụ ma ọ gara ya na asụ ori uji maka na oji bụ the first nri enwete. Enwela Alusi nọ n'ala Igbo na-asọ ji. Almost Alusi niile nọ n'ala Igbo na-asa akpụ na garị.
ihe nna gwa gị ga na-edetu ya n'akwụkwọ maka na anyị nwa bụ ihe anyị ga-ekuzi here history. Now, after all these things, we gave birth to many children, which later scattered. That is how you see Ebonyi, Anambra, Enugu, all these things. Ọbụla afa ha niile bi ya, enwere afa eji malụ ha, enwere obodo dị iche iche, and Enugu state as a whole abụla sọsọ ndị Igbo nwe ya. Enwere other people mbuche those places. Chineke ekekwala na oji wee ke nri nnọ die. Mana emechezi abasawazie. A Igbo elulo Ebonyi, Benue, all those things Igbo elulo die. Maka na ha ebulo that Igbo. On the mind ha meche dia multiply wazie. My time will stop one more because I have to. Okay, my time will go. Can stop here. Can my brother continue? Okay. Before I continue, I have a question for you, my brother. Go ahead. How those you said that Eric came fall from heaven. Yes. The way Adam fall from heaven. Is it historically or just in Google, you will see it in Google. You try research of man. You said? Google, that is the first history of Ndibo. Okay, the Google, you try your research. Into Google about 19th century history. You Google about 13th, 16th century history of Ndibo. Okay, bu puteligi here. So, cook story. 13th to 16th century, which means we are not old people. The history. When it's 13th to 13th century history book. History. Onion edelugin 13 that is not 13th century. Iye megolu 5 years before that day because history is past participle. Iye megolu 5 time. And we come on But you are talking about 13th century now. 13th century is just how many years is this? It's not we are 21st century. With 13th century it's not even up to how will I calculate it right now? It's back to that 13th century. Brother, okay, let me tell you. That the history in Akona 19th century. I mean in economy 1,900 years ago. Iye na gwa you no onye dey that history bo onye ndali mputa onye togolu na 1900 na puta na akolu gi history iyo dia come na AD them. So Apollo no me niru anya no dies. He after he make his own research, he come up. So that is so the history of 13th century. I mean na that in na 13th century. Only in that history mela appear in 13th century. Like the Bible now. Muna ge mana onye the Bible anolo mgbe Jesus bia na malokol of Jesus. Man not decide read the Bible based on the research on me. Okay. So what you are telling me now that if I go to Google, search Henry, it will tell me that a report from heaven. When you will not just type Henry. When you enter Google and you type the original history of the Igbo. Okay. Or you ask Google, did Igbo fall from sky? You will see the true history. Because Google can I how Google function. How Google function. Let me tell you how Google function. When you see this thing, updating Google, people like us now make Google update. When the history of Ndibo on Google, and when new history, 18 years and then you update the old one, the apple. Manoma pata. If I put with the the link of old one or how to get the old one. When you go through it, you will get it back.
Okay. As I'm talking to you right now, I just checked. Does Igbo fall from heaven? And what he's telling me here doesn't have anything to do with no, it doesn't exist. Okay, let me use my own Google because I can my phone here. Anale here anaha agba Google mba ukpulu. Echo here there because the only thing they will tell you here where the Igbo originated from, and they will tell you they begin to talk about the Hebrew tribes. Igbo has nothing to do with Hebrew, my brother. That is no, that's what Google is saying here. But I'm just telling you, I was trying to explain to you the facts of evidence where you can find it. How it's not a historical, it's not a hypothesis. It's something fact. Because he says someone come from heaven. Someone just came and tell you he come from heaven. Just like Ali Muhammad, the follower of all these Muslims. They said that Ali Muhammad come from heaven. From Mecca, which is lie. According to the history, he's really from heaven. He has a mother, he has his father. These are all stories. Okay, one question on Chari. Who is the mother of Adam? Historically, Bible did not has also the father of Adam. Okay, you don't know the parents, the name of the Adam's parents, and they believe that Adam come from where? It's not written anywhere that Adam has parents, but it is written historical fact that God created Adam in the Garden of Eden. God just created Adam. How did God create Adam? God created Adam by so and he created Adam you believe in Israel only, you don't believe in your own. Historically, that is through sand. He made Adam through sand. So that's why they say human beings are formed of sand. And that's Aja. Okay, my brother, I here to let others still contribute, or if they have this thing. But you will go and make more research, because in my Google here, I am seeing what I am explaining to you. I don't know why your own Google did not bring it to you. But what you will do. Your Google said, but we are not yet. We are not even yet. I debate on the what you are debating. You are debating on the Israel history, and not Israel history. When you want to debate, you debate on Igbo, because what you just said here now, in conclusion, you just landed that now Igbo be Igbo when they na asya. Emana asking the question, which you answered me by vindicating everything that I have just said. By when those people you call from Jewish, when they were coming, which language are they speaking? You said they were speaking Jewish. And when they come to Omambara, which is the day-to-day Anambra, you said they now use Igbo language to communicate with women. And I ask you, those people they communicate with in Igbo language, who are they? Igbo women. Wait, now. That Igbo women, they get father and mother. They're not the Igbo women didn't fall from heaven. The Igbo women have father and mother, and they have brothers. Exactly. And the question I ask you, those Igbo women who have father and mother, what is their name and where do they come from and who created them? Very, very good. There is nowhere you can find in any, unless I have not researched, I have not find out the fact that they are from heaven, or I believe they are created. History are not yet complete until we dig more. Archaeologists need to dig more about our origin. But what I'm trying to tell you that my brother, stop, end it there. What I will urge you to do, since you say your own history, because my own history is completed and dusted, I have it complete with me. What I want you to do, you have this my number. Just go and make your research and know where those people come from and who they are, who is their father. Then write me that you have found it, that they are not what I am saying. I will give you a platform again. We will come back to continue this educational history.
You are, then we can educate ourselves again. That is the only assignment I want to give you, because you telling me that it's not complete. No, I disagree with you, because to me it is complete, because I have concluded my own part. Because for you to, as an Igbo man, okay, before I go, can you tell me a book where I can read that says that Igbo that Ewi fall from heaven, which means Igbo? Because you are using Ewi. First of all, what is the meaning of Ewi? First of all, Chelo Kambia, because Agwange na Igbo name, ndị Igbo na Biafra according to the circumstances surrender at that moment. Hada Biafra, but what? By praising God. Henry mean Muamalo the full year Henry mean, because the name, I don't know the meaning, because I will not tell you what it means. When I don't know it. It's a name that the first creature, like Adam. Now, only Adam mean. Adam has no meaning. Eve has no meaning. Why? So if you don't know what Henry mean, I don't know where he come from. I'm telling you, you don't know where he come from. I'm telling you where he come from, and there is not a Jewish name. And when they are coincident, like for example now, ndị be anyị na n'ebe ha na-ekwu okwu ha sị gị bụ ịma na ihe a bụ ịma the meaning of that bụ that is bu bụ bụ that is okay, yeah. ịma na Italy na asụ ya Italian language. Italian language. In Italy. Okay. Yes. Ihe dị a mgbe onye Italy skatale ihe dị a I mean ọbụla bụ ke ihe dị a mgbe onye Italy skatale asụsụ chi gị ke gịnị ka o mean? Come again, I didn't hear you. Mgbe onye Italy skatale asụsụ chi gị ke gịnị ka o mean? Ke? It's just expression. It doesn't have actually meaning. Okay, gịnị ka which mean na Italy? So which na Italy language? Oh, you say okay. Yeah. Ebe nke pụta which ndị Igbo na bapụta ha skata house asị gị nke pụta onye Italy skata house ọsụkwa ke. Then and ndị Igbo na ba skata asụsụ wasị mma which is bottle. Onye Italy sukata asụsụ ọsịkwa gị mma which is bottle still. Eziokwu ka asị. Ọpụta na ndị Igbo si from Italy ka Italy si na ndị Igbo. That Italian uses some word. Which means ndị Igbo si from Italy. Ihe a ka na-akpọ coincidence. It doesn't mean Italian language never use go. That is BU, never use the word. That mistake na nka anya ka nji correct here. Mana ha na-use ndị Igbo na-use word ke Italy na-use here. Ndị Igbo na-use word ma Italy na-use here. The same thing o mean in Igbo language ko mean in Italian language, which is that ke and the ma. Onwelo difference when you translate ke ni only Igbo na asụ otinye ke. Ihe ka ahụ mean na English ko mean kwa I translate here na from only Italy sugide use onya the same thing ko mean. The same thing bukwa ma, which is MA. Only Italy sukata asụsụ tinye ma. Ihe ahụ mean na English onye Igbo sugide asụsụ tinye ma. Nyawa ko mean kwa na English. Eziokwu ka asị. Ngwa nna asị gị asụ na ọkụ na Italy. Sono Italy, io parlo italiano bene. Ok. Questo qui non è vero, ma pensiamo solo in English. This is not true, but Can you put that button in there? Swallow that button in Italy. What put that word, but it in your kita. What put here from that word Italian so? Can people maybe know what the button? You say questo non è vero, ma is uncompleted sentence. Ma pensiamo che, ma pensiamo.
just complete the word. Or sometimes you can just. Ok, let me use it. Ok, questo qui non è, quelle parole non è vero, ma pensiamo che è vero. Questa parola non è vero, ma pensiamo che è vero. vero. Sì. That's how you very well. Questo parola non è vero, ma pensiamo che è vero. Questa parola non è vero, ma pensiamo che è vero. I don't questa parola non è brother, vero. If you know the hear Italy, tell me say you know the hear Italy. No. This word are not true, but let's think that is true. This is not the way they have to say it now. Questa parola non è vero, sì. Ma accettiamo che è vero. Non è cerchiamo, pensiamo, because cerchiamo is look. Accettiamo, accept. It means accept. Accept. Yes, let's think. As long as accept. Asking, questo parola non è vero, ma pensiamo che è vero. Pensiamo, as long as accettiamo. Okay, let's think. Thinking and accepting is not the same thing. Huh? Thinking and accepting is not the same thing in Italy. It's not the same thing. So you don't tell me that the language I speak is not correct. So I know here, a man know here, because that Italy is very correct. And they're not agree. One diagram first of the entire language. And now can you say now can pick the word we use there. They use the word Igbo use, which is that word ke and the man. Now can you make that sentence now? But sorry, what are you trying to establish here now with the language now? What I am trying to establish. I just ask you what a when you come for argument, yes. When you come for argument, when you come for a debate, you come with many examples and points, because where you want to come now is that ndị bata n'Igbo na-use na ndị Hebrew, like some people mfugo nne ha sị gị na Israel na-akpọ ada na ndị Igbo na-akpọ ada na Israel na-akpọ Igbo na-akpọ eze ha delu ihe ndị Jewish na-akpọ ezia. All those things are garbage. It's just a lie, because the question here I don't give or mean the same thing. Your coincident or eziokwu. So onya asigi ni ya no na ndị Igbo si from Israel no nya akoju ejo na then ihe njo weta gi that word ke man na enwe many language mean the same thing, but the same pronunciation with the same spelling na other places. That doesn't mean that you come from that place. For you to be coming to tell me that you are from Israel is dead on arrival. This case in the treaty now, Oshilo from Achobu Iabu topic in Jimaka we created Biafra unit, never restore Biafra. That I will be lecturing them one after the other, because I'm a miheni now from beginning to the end. But due to the reason to help before I go, let me leave this for you. Before I go, it is a historical fact. And it's not hitting anywhere. From these three people, which I told you earlier, from Erie, and from what is his name again, Arode, and Arile, these three sons of God, I just want to tell you how they established in Igbo land. From Erie, Agolo, Ata, Oba, Ibru, that's Igbo, Mary. Now, that is for Arode. You know, you after this, you go and check. Nembe, Ngwa, Abakeleke, Ogoni, Afikpo, and Aro, Ikutekpene, that's Akwa Igbo, and Aro Eche, River State, and Aro Ndizok. They are 8 children. Arode, Ebeto. Now, I want to tell you the last one, Arile. Mazi. They are the people that are over here. Your state, Okibo, Oro, Nkwere, Mazi, because ni ya onemi here.
ọ na-eme ihe na-akọ na-eme ihere maazị ihe na-akọ na-eme ihere na ihe o ji eme n'ihere bụ ihe na-akọ ka m gwago na o ji eme isi ezigbo asị chelu ka m kọwalụ gị something maazị na-ege m ntị ịkọzina ka onye na-abụla onye Igbo o nwere ezinụlọ ya ebe ọ nakọta amụta ụmụazị na-atọ ha ịta na-asụ different asụsụ kọzi n'ihi na-akọ Akwa Ibom na-asụ Igbo Akwa Ibom abụrụ Igbo Akwa Ibom is Biafra but they are not Igbo gịnị ka a na-akpọ ya gịnị ka ị kpọrọ ya kịta ogoni a na-asụ Igbo keke ọnịnọ kịta ịnọ ka ịmụta ụmụ ịtọ ịzụọ ha wit ofu nne na nna wit osu asụsụ maazị rapụ Nnamdị Kanụ anyị ma gem agbadi rapụ ihe abụla okwu maazị Nnamdị Kanụ oke ka m gwazie gị ọ bụrụ na ihe ị chọrọ ịnụ ka ị ga-eji make ally with a country in a relation you must find a way. That is the strategies. Go and think what I am telling you. I am not telling you that this and that, but a strategy Maazị Nnamdị Kanụ use. We must not discuss it here. That is why you are seeing at this topic. Let's tell you. Maazị Nnamdị Kanụ forefather is not a Jewish. So what? Maazị Nnamdị Kanụ forefather is not a Jewish. They are traditional men. There is no single Jewish person in Ali Igbo. That Jewish. What is the name of Maazị Nnamdị Kanụ father? Oku Kanu Israel Abolafia. That is a baptismal name. Can you not ya? Jeju ese iru kita jeju agbolo ndị Igbo anaghị azụ Israel. Gịnị ka na-akọ ihe ya? Rapụ ihe na-akọ. Ọnọdụ mmadụ potechi niile na ọchị gị ka the surname of you know that we have Arochukwu temple. Where would you want? Why na ịkpọ ya ihe dị a? Why na ịkpọ ọbụla temple abụla Igbo? Onye Arochukwu gịnị ka na-akpịa? We have our synagogue. We have the Arochukwu before it fell. You have to check Maazị jee ntị na background ka nlechọ gị. Enidi m ile gaa gee ntị na background. Ihe abịa ga agodo. Daalụrị nne maka your contribution. Jee gee m ntị ka nlechọ gị. Ihe ja need. No problem. Because ka enidi m lechọ gị. Anwe some things naturally gwa gị mana ihe dị naturally ikwu do to na restore the Biafra mana nge metuchelu gị okwu ọnụ ka ịghọta ya. Daalụrị nne. Jee mee research. Imeche research. Nga like ọ bụ na imese research niile ị ga-eme ịbịa ka anyị megharịa this program. Gaa mee research first. Rapụ godu student. Okay. We are all Igbo. Maazị Nnamdị. We are all Igbo. Don't worry. Gaa gee m ntị na background ihe aghọta ihe ya. Daalụrị nne. Now, na-ege m ntị. When you ịma na ya ịkọ bụ ndị nke Igbo ka m lecture ihe dị a ka m lecture inwe question kpọọ m jụọ m question. Igbo, Akwa Ibom abụla Igbo. Akwa Ibom is Biafra, but they are not Igbo. Ijo is not Igbo, but they are Biafra. Ka ị na-amata this thing. Some part of Benue is not Igbo. They can be Biafra. First of all, what is Biafra? Biafra is a country. How come this country come to exist? When did the country came baby to discover our country? Country bụ ndị create a country bụ white people. Africa, ndị Igbo amara ihe bụ country. Ihe Igbo ma bụ obodo. Ihe Igbo na-enwe bụ traditional ruler. Igbo anaghị enwe president or governor. When the Keka country Keka Akwa Ibom, all this thing, njue nọkọta with ndị Igbo side, ka nkọwalị ya. After year, can nkọwa all these things. After ka ndị Britain invade Africa, because that word Nigeria is not existing before 1904. The question is, that word Niger or anything na-eme exist. Juonya ake ife a na-akpọ that country before 16th century. Kedu afọ a na-akpọ ha? Enwelo one name njikolu Akwa Ibom, Igbo and Calabar together. Ọ dịla onye Calabar ije chọọ the history ebe o si. Ọ dịla onye Igbo ije chọọ the history ebe o si.
Man after ka Britain they conquer all those small village because ha not together, open ha not together as one. Britain ama conquer ha. Iye ju conquer ndị Igbo na all these people bụ na mgbe abịa Benin Kingdom n'ụlọ nwefa. Ọgụ ahụ na-ada na Benin ndị Igbo chenoma na nke a bụ nọ ndị ebe niile anụ ọgụ. After ka conquer ndị nke a ewe bịa ndị nke a na-akọ nka ha and enwere ike ọgụ na-ada die ama na ọgụ na-ada duto na enwere ihe dịka means of communication unless na ije nwee ihe a na-akpọ this thing ije ile ahịa ọbụla ile ahịa ije n'ime ihe a na-akpịa mgba bụ iwolu ihe ịkọpụta imebi n'ịkọpụta ji ọbụna na ndị nke ọzọ na-akọpụta ede ịchọ ibulu ji gị ga-abụga ebe ni ka iwe nweta ede. Ụfọdụ ga-anọ 2 days n'ụzọ ebe ha na-eji ime exchange all these things ha na-ebu nri aga. So o nwere ike ịlụzie dị ifu na ọgụ na-ada. Onye akpata ndị ọcha ji wee kọnka nwụzie Afrịka maka na ha nọchara onwe ha. After ka kọnkachara ya ka eji wee kpokọte ala Igbo, Calabar, Ogoni, all these people wee tikọta ha ọnụ akpọkwulodie Biafra. Ihe akpọrọ ya bụ ha ncha niile mgbe a bụ Niger. Before then, the Britain abiago invade go after Kebuche, there are many people. Another time, Mechena atite back for colonialism. After Kahajali colonize, after Kaham Uogoli, there Habuche go many people. Biazi again, Kahajwe will lose your Bible. Not these things were there. In 1984, Kedweme introduce of ego mba kanwa ka ego name mbido. In the 1970s, in the 16th century, ndị Igbo anala aba nwa aka ego because ego anaghị eme exist. Kemgbe ego bido mewe exist iji wee baba nwa aka ego. Igbo na-aba bụ azụka, iruka, nwa ribakụ. Ndị Igbo na-aba afa according to old things na-eme that time. The word Biafra bidoro ime exist during the time of Ojukwu. After ka ihe dị aka Ojukwu chọrọ ịpụ from Nigeria. Ọkpọ meeting maka na ịma anọkata dịto na gị na Akwa Ibom esiri ofu ebe. Gị na all those people make Bini, all these people make chosen esiri ofu ebe. Ọkpọ meeting wee jụọ kedu afọ anyị ga-aza Imazi Igbo because of Nanshala Igbo. Anyị ga-aza neutral name. Anyị ga-aza afa nna ka anyị alesi no ndị anụnwa bi afa ha ka eji. That is why now azaghị akpọ ya Igbo nation. That is why na akpọ ya Akwa Ibom country. That is why na akpọ ya Ogoni country. That is why Effiong njuwe suggest that name Biaflo. On the that name was derived from Portugal language. Ịga na Portuguese o nwere obodo na-aza Omo OMOR. Ịbịa na Anambra State o nwere obodo na-aza Omo OMOR. Different meaning ko mean ọbụla ofu ife. And ịbịa na ala Igbo, you drive Azuk without the meaning of Azuk. Imali ebu ye there. Imali ebi drive there from. Now for you, na jukwa echini ni jukwa maybe drive lo nwali eji. Or jukwa maybe the drive lo here. Dika kanji we kowa here. And were many names if ndị Igbo na nalaba. Obu colonialism and the Bible buteli Igbo ji we gbabia, which is Ifeanyi Chukwu, Okechukwu, Ikechukwu, nwaka ego kezi ha Chinaza Ekpele, Chukwu Kamma, Chukwuma, all these names ndị Igbo anala agbabie. That is why we take it as a challenge. Get cholum any ezinụlọ in 16th century or 13th century. Igafu na surname ha bido with Okechukwu maọbụ Ikechukwu maọbụ Ifeanyi. Ihe niile na-aba afa niile akịta bụ ndị Igbo ọgbara ọfụ. Igbo ọgbara ọfụ ọbụla Igbo Igbo bụ Igbo.
ịbịa na ụmụ nwanyị na-aba ụmụ nwanyị akwa eke maka na ọ ma mma, ugegbe, mgbe eke, mgbe orio, mgbe afọ, ọbaji, obede, ihe a bụ afa eji malụ ndị Igbo. Ihe a bụ the original name. Thank you Chinedum. Ihe a bụ original ndị Igbo. O nwere onye Israel ịmakwa na nwere ihe eji malụ ndị, no matter how we travel, ọ na nọ n'obodo a kịta. Obodo Italy abụla obodo m, ịma how many thousand kilometers m travel wee bịa here. Kedu asụsụ m na-asụ? Ihe m na-asụ bụ Igbo ahụ nne m na nna m ji wee mụ m. Mmụta nwa here now, ọmụ a ka ọ dịrị ịkụziwelu nwa m Igbo. Ọ bụrụzie na m akụziri olu Igbo na m ji asụwazi ihe dị a, ọsụbazi Itali. Ọ masị gị na ya bụ onye Itali, ihe ọ na-asụba asụsụ Itali. Mana m ga-akụ ya, no matter how, ọ ga-enwerịrị ife ga-emie, ọ ga-eji mara ebe o si. Isi Israel, ndị Israel adị oji? Mba. Iru onye Israel anya, o nwere ebe gị na ha ji wee yite. O nwere ebe ihe jikọ gị na fa, mana skin, mana everything. How come Israel niile ji wee dị ọcha, nke nwa dịzi oji na-eji ka monkey? O nwere relate gị na ba? Ọ na nnọọ kịta, ọ bụ na nwa nwoke pụta hie, enidilo mmadụ imere gị introduce. O dị oji, ọ naghị enwe ọcha. Ọ bụ na nwunye m mụrụ ya, ọ na-acha ka onye Itali, jụọ onye tụrụ ime. Onye m ga-ajụ ya maka na ama m onende, ama m ka ezi agbụrụ m dị. E na-eyi mana ọkwa ifo skin ndị Igbo anaghị acha pure white ka ndị ọcha. Isogodu ke udo ọcha imachi ya. Ntutu ị na-afụ ntutu onye Igbo. Kedu ihe changes nke ndị Igbo from nke Israel? Ebe ha anyị from Israel. Amenu ndị Igbo ka ịfụ isi ha na-akọ ile azụ. Ha meni onye Igbo ka ịfụ ntutu eto onwelo before ntutu onye Igbo ya etolute na ọrapịa ọwọlụ dada ofu oduo ọbụlụ dada before ọ ya na-achị azụ. Jefu ndị Israel ka ịfụ na ntutu ha na-akwụ ọta na-achị azụ. Keduzi ihe ahụ gị na ha ji wee relate ya? In 2016 if I be 2015, ndị Israel bịa carry out DNA test. Ka ihe the result gwa gị negative. Why no positive? The result put a negative. No one ever starting on that. You don't have anything with them. The reason I just claim Israel but I need gini ka na-akpịa anyị nwee ndị nwe ike idunye anyị aka n'ike ma o nwee ka ihe ju dị. Kee ka mmadụ ya eji si gị na ya si from Israel lute bụ bịa nụta nwaanyị na-asụ Igbo. Nwaanyị ahụ kee ka o ji wepụta? Nwaanyị ada n'enu mba. Nwaanyị ahụ bụ onye Igbo. Ọ nne ya bụ dati eri. O nwee nne ha nwa nwee data asụsụ Igbo. Biafra word come to exist mgbe a chọrọ inwelu onwe anyị ajụbazie efe onye aka onye efiongo ndị otu Kalaba njue produce that name. Ọ eziokwu na abịa bụ asụsụ Igbo mana dati fra dị n'ime gịnị ka ọ bụ? Dati fra gịnị ka ọ bụ? Ihe ajụ onye Akwa Ibom gịnị ka fra mean na their language? Ka ịmalụ ma that Biafra abụ the mixture between the Biafran language and the Akwa Ibom or from that river line. Then you know that the name they are there. Because when you're saying Biafra will come and follow, the person normally on Biafra is not come and follow. Biafra, you na come and follow. You saw Igbo, Obulu Biasonye or Biasolu. Obulu here there, Obulu come and follow. Biafra will come and follow. Idu unu na-ekwu okwu today. Idu abụlọ ndị Biafra. Idu bụ Oduduwa. Bayelsa is not Igbo.
Ona ndị Igbo bịa, ona ahụ ka many tribes bịa. Ọ dị every tribe ije jụ ese ebe ha si. Ọ dị every tribe ije jụ ese ka ha mara ebe ha si. Isi m na Biafra na ụwa niile si from Israel, ka ebe China si, ka ebe Japanese si, ka ebe Britain si. Even Israel asị gị na Paul ga preaching, ka ebe ndị ahụ si. Why do you actually do say this thing? But I'm na many of us believe go na this na Igbo na Biafra may exist 10,000 years ago. Yeah, bu fallacy ukwashi. Igbo may exist many years ago, no doubt about it. Ijo may exist many years ago. Calabari may exist. That is their how I got their history. Yeah, different people from different area kejide. With Chikoto Hono Kahadia together after without war be able to Chikote these people on. However, is for this Biafra. Isim na history. You will see history in the book. Bashi. Kedu kandi Igbo ji ama ebe ha si. Onye Igbo bụ nna ya ga-akọwa ali ebe o si. Enwelo country nwe complete history ma ọ bụrụ ka egwuba akwụkwọ because all mmadụ na-ede that thing. Ịchọ ime ebe isi oyi ga-ajụ ese that is where eji asị gị na-analụta ụlọ. Ọ nọ ọnọdụ kịta ịbịa na ịbụrụ onye Igbo iyala ịdị na-anụ ụlọ echi niile isi m n'ịbụ onye Igbo. Ị ga-efu imezi ịgụba akwụkwọ gụta akwụkwọ ịbịa idewelu m history. Check the people ndelu history or the people nụlụ ọgwụ mmele ihe niile a na-anụ afọ ha na that Nigeria. Onwere onye ga-afọ afịa bido na Okechukwu or Ifeanyi Chukwu. Chinue Achebe mụ na gị ma dị gịnị ka this thing Chinue bụ afọ asụsụ ndị Ọnịcha. Achebe bụ Anichebe. Ojukwu afọ agbara ọfụ bụ Chukwuemeka. Ọdịmegwu bụ afọ mgbe ochie, afọ agbogbo. Isi m n'ịbụ onye Israel na nke a na-atọ m ọ na-ebe onye na-ekwe nachi ka ebe isi from Israel. Igbo is from God, original creator. This word in Azana Chukwudi bụ afa Igbo discover in the 19th century. Afa agbolofu. Your question of Makamalu question, what is your meaning? Amalamu the question being a drive. You try direct question. You arrange your question go from then on your guanya oblienga zagia because I know here in lecture. Keka white person gejishi from abroad. Bia na your place, bia kobalogi your history. Ine bulie netinye nisi. Isim na Israel na bia kologi history gi. Na white Britain na bia kologi history gi. You are the one to tell Britain your history. Oblo Britain. Oh no, they no katana if only Igbo binyo to jegwa ndị Britain their history. Onye pụta na ga nyochi na nekwanu higo taa. Nri enwele bosi from Israel. Nri si from Israel. Onwelele mekete ka data asụsụ ya ka yali nwe onye ga na asụ ya. Enwele if this asụsụ is one thing that you can never go out of your mouth. You can never go away from you. Onye Igbo na-asụ asụsụ Igbo. Ndị Igbo bụ omenala ka ha na-eme. Israel anala eme omenala. Israel na worship bụ those they practice what they call Judaism. Chukwudi Benjamin Ezumezu asking ọ bụ na nwere a valid argument you come up probably nọ na my comment section na-edeyeri bata ka ịkọla anyị ihe ịma maka ana Igbo ma ịbụkwa nwoke anyị ji Igbo malụ
All na njụọ gị 5 question ịzata 4 nye gị $1,000. Abụli nọ na my comment section na-edeyeri. Njụọ gị 5 question ịzata 4 correctly without ita eri ọnọ ịza eri aza eri. Nye gị $1,000 instantly. Anya bịa here, ịnanya na this page, ị ga-afụ here Biafra Unity. Ọmụ Amazi Achebe Paul, onye Igbo ka mbụ, abụrụ m onye Israel, esilo m Israel. Ikwu nne m adịlọ n'Israel, nke ikwu nna m ji adị n'Israel. Ike ka ị ga-ejisi from Israel, onwere part of language dị n'Israel ị na-anụ. Then gị nwa ijesi ndị Israel anala anụ your language. Mana isi Ebonyi steeti pụta na-asụlụ onye Igbo asụsụ ọnụ ya. Ha yes ọchịgị na the dialect dị iche. Kee ka ntutu gị ndụ dị iche from ntutu ndị ahụ ị na-eklem. Ị makwa na onye Igbo ga nụ onye Israel na ha mụọ nwa na nwa ama ajụ oji. Ị nwere idea? Nwa a ga-acha ọcha. Maka na their DNA, their blood dị higher than your own. Gị na ha enwere ofu ọbara. Nwoke ha nụọ nwaanyị onye Igbo tata, ha mụọ nwa ahụ ga na-acha ma kọlọ onye Israel ọma jiche na tenji. Nwaanyị ha nụọ nwoke onye Igbo, ha mụọ nwa ahụ ga na-acha nke ha ọma acha nke gị. Ihe o gosi na gị na ha bụlụ ofu. Gị na ha bụlụ ofu, kọlọ ga-abụ ofu. Kọlọ ga-abụ ofu. So nwere ihe gbasara anyị na Idu bụ asụsụ Yoruba. Idu bụ obodo dị na Yoruba. Ọ bụla obodo dị n'ala Igbo, ọ nọlọ na Biafra. That is why Njishigi, people need intelligence. If you want to know the original history of Igbo, you go to your village. Just draw the oldest men. Shenya can look about the history. All the there. He on the history because history can you history. Nagi mogi o ineto naga kolugi the way uniju ebiwa oniju ebia. Ibia na Igbo today. Enwe some part agha asigi that na ndanua anaghị eli monkey enwe duto na ha relate to enwe ha na onwere ihe ha ji enwe enwe ha na-efe enwe ndị na-anaghị eli ewi enwere meaning of all those things. Igbo bụ the creature of God from heaven n'ala Igbo. The question is we na ajum now because na mgbe ahụ old time anwere ya na asị gị na on keke eji enweta ana inwe ike ifu ndị eni ifu na ịkaghị ike una plan wakunu ga-eji nalụ ha na ha maka na ha na-amịta ji na-emeta ihe unu wakpo ha unu gbuche ha una nalụ ha na ha the remaining people nọ there ha bụrụ oru unu they will become your slave. The word Ifeanyi Chukwu come from Bible. After ke wetechela in Bible sali ndị ba anyị isi. That is why no nwelo family egebe amakata aga atu n'ala Igbo asị gị na nna ha na-azị Ifeanyi Chukwu. Asị gị na nna ha na-azị Ikechukwu. Asị gị na ezinụlọ na ihe juwe mala agbụrụ eni bụ Tobechukwu. Ọdịlọ mana a na-asị gị na ihe a bụ agbụrụ Okoli. Ihe a bụ agbụrụ Okolie. Ihe a bụ agbụrụ Okeke. Ihe a bụ agbụrụ Okafọ. Ihe a bụ agbụrụ Nwalieji. Ihe a bụ agbụrụ ndị be Ọbaji ha. Ihe a bụ ị ga na-afọ afa nwee meaning. Udoji. Nna bụ enyi. And Igbo na-aba afa according to the circumstances in surrender gị and according to ihe na-emepụta. Igbo na-aba afa according to Chukwu ha na-efe. Mba, Igbo anala aba afa according to Chukwu. Ihe a bụ the recent naming ceremony enwe n'ala Igbo. Ihe a na-akpọ Igbo ọfụrụ. Igbo ochie na-aba afa according to the things na happen that time.
and according to onye mogi Ikenna nna Hadaba Chukwu nne Chukwu Emeka ndị Igbo anala abịa ihe a bụ afọ ọfụ gaa mee your research Nnaji ka ntinye number to call in case ị chọrọ ịkpọ ịbụ na ịchọ question jụọ question as many as you can m ga-aza gị ihe nọ here ka our people mepe anya the confusing this thing is getting too much ọ dịgo too much a confuse go ndị be anyị too much onye ka bụrụ one history ọpụtakọ onye ka achị gị you are Idu nation gịnị bụ Idu kedu asụsụ ndị Itu na-asụ Igbo enwere change that asụsụ Igbo ada agbanwe the God afọ na-abazi na bụ because na anyị na-abazi afa ka afa na-represent God omenụrụ na God adịlọ mana nna gwa gị the way being one ndị Igbo ihe eji marụ ndị Igbo enwe ihe eji marụ ndị Igbo since Igbo gboo omenụrụ na masịrị gị ekpe n'elu chigo before you ask him now you are attacking God. I'm lecturing about Igbo here, not about your belief. You are free to worship even goat. It's none of my business. Make sure you worship one. I am not here. Ediagba saga. I know here. You get the topic. You will see the history. You ne teach you history. Nkobu na teach you. All ne what here as a wise man able a draw question or bụ na ị chọrọ ịkpọ nna gị ị jụọ ndị bunu ha kọwalụ gị how all these things ji bido. Igbo na-ebu ugwu ọ omenala Igbo ibu ugwu ọ omenala Igbo na ị na-ebu ugwu ndị ọzọ na-ebu ugwu eminụrụ na gị na ha si ofu ebe maka na ị na-eri nri ha nwa na-eri nri omini ihe dị a na gị na ha bi ofu ebe ị ga-asịkwu na maka na ị na-ekwu okwu ha nwa na-ekwu okwu gị na ha esiri ofu ebe. You can be doing the same thing they are doing. That doesn't mean that you come from the same place with them. Apart from ndị na-amụ isi naanị other places na-ebu ugwu gajụ ese ka ị malụ na omi why na iju happy claim other places claim Israel maka ọ dị gị ka Israel na-eme ọfụma. Nah, don't worry, I can host this thing. Number to call is +393512957752. Again. Number to call is +393512957752. +393512957752. Can call on WhatsApp. In a question, draw your question. Can Zaga? Because the problem they buy in where Bona. I believe no ya potashigi because of Nana fight Biafra and your mama zebanisi. Iga jowe obodo ne make up Biafra. Nke a dị iche than isim na Biafra no eme exist. Ọ nọ n'ọdụ ka isim na Nigeria na-eme exist. Maka na ekpokọta ego ọnụ. I kwesịrị ịga jụ ese kedu how come anyị ji wee bịa together and how come na up till today na ya malụ na ịbụ ụmụ nwanne. Remy Ike Itolasi. That means you have never traveled around the world and know how they do things. Many countries circumcise their children. Oh, okay, what?
Look at this here, zombies, Zimbabwe. You are even attacking Nnamdi Kanu because I know he won't be happy with you for this video. You are most stupid idiot. So, Obu na nazo Biafra. So, Mazi Nnamdi Kanu shigo, oye nekwetelo na Jewish, no nya na attack. If how stupid idi. If how stupid mentality bulgo nishi. So, onye puta now, neku other things. Other ebosi, obu no nya na Mazi Nnamdi Kanu attack. Na ndị bany ị ga-arapụ that Nigerian mentality. Mazi Nnamdi Kanu is a freedom fighter. He is a freedom fighter, and once he's a freedom fighter doesn't mean that you will live where you come from and say that everything you have abandoned it to your Jewish. We have nothing to do with Jewish. Mazi Nnamdi Kanu no lugodo here. Ọ ga-agwa gị na ihe Mazi Achebe Paul na-ekwu bụ eziokwu. So rap all those nonsense. Nọkata mee Mazi Nnamdi Kanu attack. Mba ihe dị a ọ nwere ihe a na-ekwu na your mentality is too low to the extent na very soon ihe ashi nna gị that na nna ga bụrụ onye your village no she from Idu. You may expect ka ebe Idu si ka language Idu na-asụ. I kwesịrị ịma language Idu na-asụ first. Anya bụrụ ndị Idu. When you do, when you talk about Biafra, many nations, many villages comprises of Biafra. But when you talk about Igbo, only Igbo, Nandi Jewish, only Nanagwaga just na sagishi for Isaishi sake. Onye ọbụla na-ashị gị na ya shi from Nanyashi from Israel, just lineage. Ọmala ebe osi, ọmala ibe osi, ojejuo nni ese. How many Jewish na-eme dibịa? Jewish na-agba afa. Igodomigodo, don't worry, nga akuzi gị maka Igodomigodo because all those things amachamodo. Igodomigodo is the first name of Benin Kingdom. Obulo the first name of ndị Igbo. In Oba inafu, Oba is a Yoruba language. And it translates Oba, Yoba meaning bụ king. Yoba meaning ala Igbo bụ ebe na-edoseji. Ụfọdụ pụtọche na iwepụta ya idea ya ataki Mazi Nnamdi Kanu. Greetings from here. Hello. 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 Turn down your listening device. Yeah, Mazi Achebe on Najikagile. Turn down your listening device. Yeah, Nnaji, why not again? Turn down your listening device. I've turned it down. Okay. I've turned it down. Go ahead. Do you have questions? There's one thing I want to make understand here. In America, Igbos, we are all descended from Nri, right? Yes. Okay, I want to ask a question. If we are all descendants of Nri, it is made clear to us that God created only Adam and Eve, which I'm aware you know is very clear. So who are the descendants of this Adam and Eve? Each God created Nri. And you are letting us in America, Igbos who descendants of Nri. So letting those descendants of Adam and Eve, does it mean that Adam and Eve did not have any children or what? Thank you. Our question, Kejo, can I answer you? Yeah. According to Israel history, not Igbo history. Yes. Israel history, yes. According to their Bible, because that's their Bible, but their own history. God created Adam and Eve for them. That is the descendant, Cain and Abel. Bukahamota, you will idea? Yes. One question can tell you, Jugin. Mbaho Cain Mbulebel, California Bulibia, and the cause of Bapuloso, Kebo Bagagano one, Yewopaniwe, and who created them? I'm sure, but I want to make something clear. Does it mean that after Ken Burabel that
Cause from that his lineage close again. There's nowhere there's nowhere in the record they go see that God created any other human being on earth called Uri. God only created one man and one woman on earth, which multiply to this to us. There you get it wrong. There you get it wrong, my brother. I want you to understand something. Normally, you know, this word already in her question I saw one language, because according to the creation, it is one man and one woman that were created, which means every man and woman on earth supposed to be speaking one language. Mazi, Nachiete, you get it all wrong. I think according to Israel, not according to the world. The world history is different from Israel history. In China today, a Chinese person, join the history of Chinese, create Chinese, and how about Chinese? Chinese never descended from Israel. They will tell you how Chinese, allow me to come. I give you a listening ear. Give me your listening ear. Go on. Chinese is not from Israel, but they created them. Israel were only able to give you the history on how Israel were created. Because Israel amalo maka Igbo. Israel amalo maka Britain. That is why no nwelo ke kata Bible ke gota maka Queen Elizabeth na Bible. Onwelo ke kata Bible ke gota maka the history of Britain na Bible. Maka na the history agwagi is based on Israel, what happened in Israel. Maniche ke Israel for that na God created Adam and Eve. For Israel, the first creature of Israel is Adam and Eve. The first creature of Igbo is Uri. The first creature of other places, Egypt, were their own first creature. That is why you are saying that now the oldest bone we are discovered in Egypt. Yeah, my Paul, out of my to my own understanding, which one had the long job, Mama? Exactly. To my own understanding, we are all descendants of Israel because only you is descendant of Israel, not me and you. That same Israel creation, different languages come to existence during the building of Tower of Babylon, which in unbelievable. During that building of Tower of Babylon, wherever there confusion, then everybody agawas their own ways. Nobody were understanding each other, and I believe the tribe Igbo also came through that same process, because when there was confusion during that time, they were building the Tower of Babylon to reach out to God. Direct, that was when Igbos went out their own way and settled where they are. Their own way because nobody was understanding each other again. Keva sigwagiya na Bible ka egotia na Bible ebe a egotare. Onwele be Bible ngwa gi those things. Ya bụ story. Itam na agba e makwa aka na asị gị wait ka ngwa gị. Mazi ina chima ka hota na there is no way. There's no place in the Bible where such as the building of the Tower of Babylon where God struck people with different languages. My brother, my argument is a question. Question. My question. Argument here. First of all, how many children did Adam and Eve give birth to? How many children did God give birth to? Simple question. How many children did God? I will call you back because you will not run out. Where are you running to? Don't run. No. I will call you back. You will answer this question. Come back here. Kizamu question. Join us. It's Israel. Pick here your call. Hello, don't run out. That's why I call you back. Don't run. How many children? No, I'm not running. Okay. Asking you do to which one had the longer. My own understanding. So with your own explanation,
Adam and Eve is not the only man and woman created on earth by God. But God also created other people. Many people. Now, like in China now, God created the first man in China. Yes. Wait, which you have your own now in America now. God created the other people, like in China now. God created the first man and woman on China, but and I talk hello? If you finish, is that my questions? Yeah. It's not God created Nri, which is the first man in Igbo land. And when God created Nri, did he also create him with his wife? Exactly. He created a woman for him. Because he created what is the name of the woman God created for him? That is what where the record is not there, because God only make it that he created no and his wife. Wait. In according to you, in Israel own creation, it is recorded that God created Adam and Eve, which everyone knows. So if God should create Umri for Igbos, which means the woman also God created for Umri should be known. That is why I do singing and remove God according to the history, because here let me come again. Can you give me a listening ear? Now, according to the Israel history, on their own history, then tell you that God created Adam and later created Eve. Because why that name is it is because how were the ability to write out their own history. But Igbo did not write out their own history. That is why you have all this garbage. Wait, allow me to come. Allow me to come. Allow me to land. No, go ahead. Now, God created Nri and he created a woman for him. And the same way God created other people. That is why I'm asking this question. If you tell me that in the whole world, God created only Adam and Eve, and in the same book, history, that the two people give birth to only two people, Abi? Yeah. And they never give birth to any female. End of the day, out of that two, one killed one, and they run out and go other place. And the same history tell you say he went there and they marry. True or false? Yeah, that's true. Okay. If you go and say, who is the people who created them and who born them? How come they have those places he went to marry? That girl all know when true or false? True. True, Abi. Now, how well how mutalu nwoke muta nwanyi nwafa. Why na Bible edelolu gafia ka afa nwunye Ken ka nwunye Abel ka afia odelolu ge? Because that is not ikwesị iju matter the real truth. Now nke ha dị one side. In nwere idea na Bible gbagi na God destroyed the world. God did what? God destroyed the world. Yes, God destroyed the world. Yeah, my idea. And they left who and who? Noah and his descendants. Genibu descendants. God apology descendants. Bible make Noah it. Noah with family. And some animals. Some animals. Good and fine. So those animals now and the Noah and the or how I met the descendant of after God destroyed the world, or should God destroy Israel, or that descendant of Noah called descendant of who? This thing now, God destroyed the world, leaving Noah and his family with some animal, which is very clear that as in the world now, the God destroyed the world and everybody died and they leave only one person. So go to this question first, and they leave only one person, right?
Now, Yeah. Nri, is he the descendant of the Noah that God will leave? Or Yes. the Yes, it is in December